Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Jessica and you are watching JS Makeup. So आजको स्पेशल मेकअप रहेको छ विन्टर मेकअप. सो यो चिसो मौसममा विन्टरमा कसरी आफ्नो स्किनलाई मेकअप गर्ने र कसरी ग्लोई देखिने आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो मेकअप सिकाउन गइरहेको छु. सो keep watching. So first मा म युज गर्न गइरहेको छु मोइस्चराइजर. विन्टरमा चाहिँ स्किन एकदमै धेरै ड्राई हुने र धेरै स्किन क्र्याक हुने गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मोइस्चराइजर चाहिँ मस्ट हुनुपर्छ किनकि ओइली स्किन पनि यो कोल्ड सिजनमा एकदमै ड्राई भइदिन्छ. सो मोइस्चराइजर एकदम लगाउनु. दिनको 3-4 चोटि लाउँदा नि केही हुँदैन. So here we go. So I have an oily skin, but even after that, यो चिसो मौसममा चाहिँ मेरो स्किन ड्राई भइदिन्छ. So I must use moisturizer first. Okay, a little bit massage. It's done. So next पालो रहेको छ सनब्लक. म युज गर्दैछु सनब्लक. लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु. जति पनि प्रोडक्ट म युज गरेको छु यो मेन वुमन दुईटैले युज गर्न सक्नुहुन्छ. यो मेकअप रुटिन चाहिँ केही हदसम्म मेनको लागि पनि बेटर छ भन्देखि वुमनको लागि त. सो सनब्लक लगाउने. आफ्नो स्किन मोइस्चराइज हुने गरी सनब्लक लगाउनु. सनब्लक पनि आजकल धेरै टाइपको आइरहेको छ. यो चाहिँ मेडिकेटेड फार्मबाट लिएको. You can say that medical shopबाट. किनकि म सबै प्रोडक्टहरु जुन पनि युज गर्छु clinically proven and medically proven पनि युज गर्छु. So it is safe for my skin. If your skin dry or oily, you can go for this product. No problem. Liquid foundation मा मसँग रहेको छ. यी फाउन्डेसनहरु एउटा दुईटा ल्याक्मीको छ भन्देखि एउटा गसको छ. तर यो दुईटा फाउन्डेसनको चाहिँ बेस अलिकति लिक्विडमा भए पनि अलिकति थिकमा छ. सो म चाहिँ यो बेसमा गइरहेको छु. यो चाहिँ लिक्विड फाउन्डेसन भए पनि एकदमै थिन बेसमा रहेको छ. You don't want to look cakey on your skin. So यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्ने मजाले. If you have a tinted moisturizer, यदि तपाईसँग tinted moisturizer छ भने पनि enough हुन्छ. You don't need anything more than that. Tinted moisturizer is best for the winter, but if you don't have much options, so you can go for moisturizer and a little bit thin foundation. Here we go. So thin foundation like puffle, yeah, blender puffle blend garnu पर्दैन. You can just go for this, go like this. एउटा normally cream apply गरेको जस्तै गरी आफ्नो finger tips ले skin माथि चाहिँ मजाले apply गर्नु. सबै skin मा मजाले एउटा thin layer जतिको हुनु पर्यो skin मा. Skin लाई just glowy देखाउनु पर्यो. अलिकति natural skin. तपाईको natural color लाई चाहिँ अलिकति bright up गर्नको लागि मात्रै thin foundation use गर्ने हो. If you have a dark circle or you have a dark spots, you can go for a concealer, but धेरै use नगर्ने थोरै. So I'm going for a Lakme liquid concealer. 9to5 को यो चाहिँ. I don't have much dark circle, but
Just a little. I have a dark spot here. That's it. You can go with the fingertips. Just press it over the dark spot and blend it well with your fingertips. I must need a compact mirror. Skin मा राम्ररी blend भयो and my skin looks a little more glowy. So winter मा यो भन्दा बढी किन चाहियो क्याजुअली तपाई sorry क्याजुअली तपाई यतिको स्किनलाई लाइट अप गर्न चाहिँ यतिको चाहिँ चाहिन्छ विन्टरमा. So I don't recommend you for the heavy makeup. यदि तपाईँ पार्टीहरूमा गइरहनु भएको छैन या डेली रुटिनमा बाहिर हिँडिरहनु भएको छ क्याजुअली मिटअप साथीहरूलाई भेट्न गइरहनु भएको छ भने दिस विल वर्क टोटली. सो धेरैजनाले सेट गर्नको लागि चाहिँ पाउडर युज गर्नुहुन्छ होला बट विन्टरमा म चाहिँ रेकमेन्ड गर्दिनँ किनकि पाउडरले आइम सरी किनकि पाउडरले स्किन चाहिँ अलिकति ड्राई बनाइदिन्छ. यो स्किन मोइस्चराइजर र यो फाउन्डेसन चाहिँ अहिले एकछिनमा मजाले सेट हुन्छ. इट डज लुक लाइक योर ओन स्किन. So you don't have to put powder anymore. But म चाहिँ आइब्रोको आइब्रो चाहिँ बनाइहाल्छु मेकअप गरेर. So if you want to know how to do the eyebrows, you can go for my previous video. I have uploaded already. So you can go and check there and I'll be back. So eyebrows done. Eyebrows चाहिँ मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु as you can see. So eyebrows पछि आउँछ पालो आउँछ आइस्याडोको. So विन्टरमा आइस्याडो आँखा अलिकति उज्यालो ब्राइट अप देखाउनको लागि you can use a little pink or a little brown. Just only that. धेरै कलरफुल चाहिँ यसमा गर्नु पर्दैन. अलिकति आइजलाई ब्राइट अप गर्नको लागि you can go for a little pink or a little brown. So I'm going to show you how. So I have this beautiful palette. This is my favorite. So you do have a lot of option here. But I'm gonna go for brown smoke, this one. So I'm going to go for this eyeshadow brush, which is Hyaluronic brush हो. And this is my favorite. इसको hair चाहिँ एकदम real natural hair हो. इसको bristle चाहिँ. So eyeshadow apply गर्न एकदमै easy हुन्छ यसले चाहिँ. So I'm going to take a little amount from the eyeshadow. Always do the tapping after the application on a brush. So let's go. Always go for the corner of the lips. एकदमै राउन्ड गरेर ब्रसलाई अप्लाई गर्नु. आइस्याडो अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ब्लेन्डिङ जरुरी छ. एकदमै डार्क पनि नजानु. You just have to go for a little effect of brown. Looks fine to me. Don't forget to blend. See? So time for the another one. Go like this. It's time for the eyeliner. So I'm going to use liquid eyeliner for it. Eyeliner तपाईलाई कस्तो मन पर्छ you can apply, but जति thin भयो त्यति राम्रो. Eyeliner को विङ तपाईं डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ. Depends on your eye size. Eyes को shape अनुसार पनि तपाईं डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ. But मेरो आँखा almond shape को छ. So I'm not going more than this. So अर्को आँखाको पालो. Be right back. I'm back. So eyeliner apply गरिसकेको छु. You can see एकदमै thin layer मा छ.
Now it's time for the mascara. So I have this beautiful mascara with thin wand. यसको wand चाहिँ एकदमै thin रहेको छ. So यसले चाहिँ मेरो eyelashes-मा कर्ल गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ. It does have a lashes-हरु पनि एकदम मजाले कर्ल हुन्छ. lashes-हरुलाई एकदमै long देखाउँछ यसले चाहिँ. So you don't have to add more eyelashes. You just have to use mascara only. So eyelashes-मा mascara apply सकिसकेको छ भने lower lashes-मा पनि apply गर्न चाहनुहुन्छ भने you can go for it. So मेरो lower lashes एकदमै thin छ. So यतिको भए पनि मलाई चाहिँ यतिको भए चाहिँ हुन्छ. Now it's time for the blush. So blush को लागि चाहिँ हामीले powder blush भन्दा पनि if you have a liquid blush that will do. So basically blushes color चाहिँ सकेसम्म peach color use गर्नु होला. त्यसले चाहिँ तपाईको स्किनलाई अझै बढी bright look दिन्छ भन्दाखेरि अलि बढी young look देखि पनि दिन्छ. So you can go for the peach color. मलाई चाहिँ धेरै redness मन पर्दैन स्किनमा. So it's just a little pinch of peach color. If you would like to add more, I would like to add more a little. एकदमै गाढा रङ चाहिन्छ भने पनि you can go for it. So I'm just trying a little more. So you don't need to use contour or anything for the winter. You just need blush. एकदम तपाईको स्किन एकदम फ्रेश देखाउनको लागि. So never use matte finishing lipstick. So I'm going for velvet color. Blend it. यही तपाईसँग liquid lip liner मा glossy effect वाला छ भनेदेखि that will do the rest. So this is how you done winter makeup. You just casually कहीं पनि जानको लागि if you are traveling or staying home or going for the meetup to the friends, so you can go for it. बाहिर निस्किँदाखेरि यतिको भयो भने पनि enough हुन्छ. You can have a glowy skin and that's it. You have a moisturized lips and you have a moisturized skin. You have brighten up your. You look just fine for this winter. So जहाँसम्म men र women को कुरा भयो, men can go for the best makeup, you know. Ladiesहरूलाई चाहिँ यति makeup चाहिँ चाहिन्छ. So thank you for watching this video. I'll see you in next video and don't forget to like, share and comment. Links are given in description so you can go and check it out for the products and for the other previous videos. So I'll see you next time. Bye.